Asking someone how many languages they speak. Informally, Gviet cànan agad, or formally, Gviet cànan agad. Notice that Gviet is followed by the singular noun. The answer can be ha da cànan, ha tri cànan, ha ceir cànan. Notice that 1 and 2 will keep the singular noun and lenite where possible. You can also answer in this way: ha ga agam, ha tri agam, ha ceir agam. Now put these into a conversation. Gviet cànan agad, ha shia cànin agam. Gviet cànan agadsa, ha coi cànin agamsa. Now formally. Gviet cànan agad, ha shach agam. Gviet cànan agavse, ha neu agamsa.